Honorable delegates, it's a huge honor for me to be here with you. I'm delighted to see you here today. The United Nations is an indispensable organization. That is why it was founded. That is why it has remained relevant for more than 70 years. And that is why I'm so encouraged by your clear desire to get involved in our work. Every day, United Nations staff are in the field, feeding people, saving lives, and keeping the peace. Every day, diplomats are working to resolve crises and develop the international laws. Your experience in this conference will give you a full taste of the complexity of international relations and the challenges of achieving consensus and the patience required to win progress. We must stand up for human beings in crisis, people caught up in war or disaster, or those whose fundamental rights are being infringed. We must to unite to overcome climate change and create a greener, more sustainable world for us. You are an important part of the solution. The world needs your active engagement. How the world looks in 241 will depend largely on the decisions we make now in 221. Whatever decisions we make now, whatever decisions we make together, will determine the future in 20 years. I believe in us. That is why the United Nations needs your active engagement on the challenges that will shape the world you leave to your children, to your children's children. And I urge you to use the knowledge and skills you get from this model of United Nations. I'm sure that one among us will become Secretary General, a President, Prime Minister, Foreign Minister or Ambassador. That will depend upon how you do today. That is why I'm telling you that the future of our world depends on your active engagement today. Events around the world have shown the power of young people to take the initiative and positively change the course of history. Increasingly, young people are saying to their elders, to their governments, this is not the world we want. So, honorable delegates, I thank you for your attention. I wish you good luck during the conference. Have a nice time and make our world better. I ask everyone to perform the Model of United Nations anthem. Хай не буде на планеті жодних суперечок, хай крокує по країнам мир для всіх безпечний. Зробим все ми якнайкраще, щоб жили всі в мирі. Сьогодні граєм в дипломаті, завтра справи в ділі. Усміхається планета нашим намаганням, зберегти майбутнім дітям мир, тепло, кохання. Зробим все ми якнайкраще, щоб жили всі в мирі. Сьогодні граєм в дипломаті, завтра справи в ділі. Наша справа незгасима, всіх людей з'єднає, бо велика сила, добре всі ми знаємо. The Model of United Nations of Armenian Youth of Ukraine 2021 is officially opened. Шановні делегати, ну а надалі я хочу вам представити наших партнерів. Юлія Кішенка, координатор освітніх програм Восток СОС, та Ентон Джозеф Хаген, аналітик з питань координації та представник Організації Об'єднаних Націй на нашій конференції. Hello students, my name is Anton, I work for the United Nations in Ukraine, and I would like to welcome you all to this Model United Nations organized by the Union of Armenian Youth in Ukraine. I recall myself when I was about your age, the first time I heard about Model United Nations, and I will tell you the truth,
When I participated for the first time as a delegate, I remember being a bit intimidated. There were thousands of delegates from all around the world in this conference in The Hague. And I remember thinking, as I saw people coming and going from many different countries, that this is not just a model United Nations, this is actually the United Nations already in action. And later, as I had the opportunity to chair some committees at a Model United Nations conference, I was also able to see the process from the other side of the room. And back then, never did I think that one day in the future, I myself would work for the United Nations. And here I am now in Ukraine, doing exactly that. And in this position that I currently have, I always look back at my experience in Model UN and at the values I learned there, including to be respectful, listen to other people's opinions, and also crucially the values of the United Nations, especially those that are embodied in the Charter and the Universal Declaration of Human Rights. And I encourage you, as you go into your debates in the coming days, to keep these values always present in your mind. That being said, I wish you all the best in your deliberations, in your debates, and I look forward to reading the conclusions and the outcomes of your conference. Thank you. Доброго дня, шановні делегати першої регіональної гри «Модель ООН» від спілки вірменської молоді України 2021. Мене звати Кішенко Юлія. Я працюю в благодійному фонді «Восток СОС» і вже декілька років ми проводимо моделі ООН на сході України в Луганській області. Я знаю, як ніхто інший, як важлива територіальна цілісність країни, як важливо бути разом, бути сильними та непохитними. Тому я бажаю вам не тільки наснаги в цій грі, але й прийняття резолюцій по ваших темах. Я передаю вам вітання зі сходу нашої країни та бажаю вам розвитку, щастя та вдалої моделі ООН. Будемо разом, будемо на зв'язку. Дякую. Також я маю за честь представити секретаріат моделі ООН від спілки вірменської молоді України 2021. Генеральна асамблея, голова Мартін Сааков, експерт Антоніо Джонсон, Кризова рада безпеки, голова Гайк Мурадян, експерт Тарас Проданюк. Третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, соціальних та гуманітарних питань, голова Микита Іванчук. Голова прес-центру Елен Манукян. Президент Катерина Цатурян. Голова спілки вірменської молоді України Артур Саркісян. Шановні делегати, я вам дякую за увагу. Надалі приєднуйтесь до своїх комітетів та ми розпочинаємо нашу роботу.